Good morning, students. Hope I am audible and the screen is visible to you all. So last class I have given an introduction to the endomembrane system and we have stopped here. So before proceeding with the current topic, let us have a quick revision of what we have taught in previous classes, because it was a large gap about more than 1 month. So I feel it's better to have a quick revision. Okay. So now we are going to run like a super fast express. Okay, don't expect to stop me at every slide because we are already done with these topics. Okay, so in the first class we have talked about what is biology, that is the study of life, right? Okay, so in simple words, the biology means the study of life, and we have actually like try to understand the definition. What is life? What makes what's the difference between living things and non-living things? And we defined it as the life processes or the biological activities which are being performed by the organisms that makes the difference. Okay, and we have listed out some biological activities that we have studied in our class 10th year, right? And we have introduced you to the cell, like the structural and functional unit of life. But in future, if anyone want to have some like inclined towards the physics, then we call it as a closed system, but that performs the biological activities. Okay, so we have going to discuss the 3 chapters in our coming classes. So if we look at the classification of cells, like organism based on number of cells, we have unicellular organisms and multicellular organisms, right? And we have talked about the unicellular organisms, that they have made up of single cell and they can exist independently, and the single cell performs all the essential activities of life. Whereas the multicellular organisms, they have many cells, there is a division of labor, they cannot exist independently. Okay, and there is a cellular organization is being observed. Okay, cells, a group of cells will form many tissues together, they'll form organs, and group of organs with coordinated activities, we call them as organ systems, and these organ systems all together we call them as an organism. Okay. So let us go through a history in very fast. Okay. So first, Sir Anton van Leeuwenhoek is the first person to observe the living cells, and he describes them as the animalcules, and is also called as the father of microbiology. And coming to Robert Hooke, he discovered the cell, and he described about in his book called Micrographia. So Robert Brown, he discovered the nucleus in the year 1831, and in this slide I have explained to you what is the importance of microscopy, and after the discovery of this electron microscope by Knoll and Rusk, what developments has been observed or occurred, that we have discussed clearly in our previous class. So coming to the cell theory, it was given by Skeledian and Swan, right? And Rudolf Virchow is the person who has defined omnis cellula e cellula. It means new cells will form from the pre-existing cells. And cell theory states that all living organisms are composed of cells and product of cells, and that is the second point is omnis cellula e cellula. Okay, so don't get confused between this omnis cellula e cellula and cell theory. So coming to the cell morphology, it means we are going to talk about the size and shape of the cells. Okay, so cells vary, great variation in their shapes. Like we have given listed out the different types of cells from the human beings. I hope you have made a note of all these things in your previous class.
Okay, so even some cells, they may not have a definite shape, so you can remember these examples, that is amoeba and leukocytes. So amoeba is in general and leukocytes are the human cells. Okay, so coming to the cell size, so the cell size varies from 0.5 to 20 microns, and in the human body the smallest cell is the RBC, the longest cells are the nerve cells, and in plants the largest cell is the ovule of cycas, it's around 15 centimeters, and the smallest cell is the mycoplasma. And in animals the largest cell is the egg of ostrich. So just try to remember these names, like sometimes they may ask direct question from these. So we have discussed these questions, so let me skip it in the interest of time. So we have also discussed about the cell organelles. I told you people to make a table like cell organelles without membrane, cell organelles with single membrane, and cell organelles with double membrane. So sometimes you may get question from this table what you have arranged. So coming to the types of cells, based on the presence of membrane-bound nucleus and other organelles, the cells are classified into two types, prokaryotes and eukaryotes. So we have discussed in detail, and you people have made a table also. So I will be skipping this entire part. So coming to the prokaryotic cells, so these usually are bacteria, blue-green algae, and mycoplasma. These come under the prokaryotic cells. Okay, so these cells are usually small in size and usually single cellular. Okay, they can multiply more rapidly than the eukaryotic cells. So, but coming to the shapes and size, as we see in case of human cells, these cells are also vary in shapes and sizes. Okay, so the organization is like based on the different types of function what it has to perform, the shape is usually organized. Okay. So this part we have discussed the different shapes of cells and genetic material, like what is the genetic material and extra genetic material, that is the plasmid and its importance. Okay, so we have also discussed about the cell envelope. It is made up of three layers, that is the glycocalyx, cell wall, and the plasma membrane. So we have discussed in detail about all these things, and we have discussed plasma membrane mediated transport mechanisms, right? Okay. So we have also discussed this gram staining, like based on the gram staining, the cells are classified into gram negative and gram positive. And these are the general characteristic features of the bacterial cell. So I just want to give a glimpse of what we have covered. So that's the reason I am not talking about more detail about each and every slide. Okay. So we also talk about ribosomes, the size and the subunits they have. Like prokaryotes usually we call 70s, and it has two subunits, 50s and 30s. Whereas in case of eukaryotes, yeah, it is 80s and subunits are 60s and 40s. Okay. So we all know that the ribosomes are the protein site for protein synthesis. Okay. So if several ribosomes attach to a single mRNA, that we call it as polysome or polyribosome. We also talked about the different types of granules and what they contain, what they store in them. So try to remember the names of these three different types of granules and what they store. So we have also had an introduction about a eukaryotic cell in our previous class. We also we had a discussion on the cell membrane and the fluid mosaic model of cell membrane by the Singer and Nicholson. Okay, so what is the importance of this fluid mosaic model that we have discussed? Like it accounts for cell growth, endocytosis, cell division, formation of junctions, as well as secretion. Okay, so this transport across the membrane we have discussed very clearly. That try to have a clear idea on these concepts. Okay, so because the one question will be asked from this transport across membrane.
So we have also discussed about the cell wall. The cell wall contains like what is the major functions of the cell wall, and the plants like the what is present in between the cell wall. Like in fungi it has chitin, in plants it has cellulose, and like in some cases they have calcium pectate ions, calcium pectate. Okay, so what is the function of this calcium pectate? It holds the neighboring cells. And finally, the session was closed with the introduction to the endomembrane system. So what is endomembrane system? The word endo means inside. So inside the cell we are talking about, so that is called endo. What is membrane? So membrane is nothing but the closed lipid layer, or the lipid molecules forming a closed layer that we usually call as a membrane, right? So if we talk about from inside the cell to outside, or outside the cell to inside, so outside the cell, no, let us come from the inside the cell, then but you can understand it clearly. So you can see some blue part here at the center. Let me take a spotlight. Okay, so you can see this blue spot. This is the nothing but this is the nucleus, and you can see a double membrane layer. This is the nuclear membrane. Okay, so if you see here, so this nuclear membrane is continuous with the another membrane called endoplasmic reticulum, right? So this endoplasmic reticulum, it is placed very near to this Golgi apparatus, and which is another membranous structure. Okay, so whatever the DNA present in the nucleus, that is transcribed. Okay, from the DNA, RNA molecules are produced. So that RNA molecules will get transferred to the endoplasmic reticulum. There, with the help of ribosomes, the protein is synthesized. Okay, so whatever the protein synthesized, there some modifications has to be carried out on this protein. Okay, so those modifications, for doing those modifications, or the site for modifications is the Golgi apparatus. Okay. So here the glycosylation as well as cleavage or signaling part will take place. So once the protein is modified, it is packed into the vesicles, and based on its functions, it is sent out of the cell. Okay, or it is sent to its location. Like if suppose it is having function so that with the help of the vesicle, it will be transported to the mitochondria. Suppose if the Golgi apparatus founds the protein is not good, it means there is some mistake happened at the RNA formation level or at protein formation level. It means if there is any mistake in the protein, okay, so in the protein formation or in the protein synthesis process, so what happens, this Golgi apparatus, it will recognize that this protein is not functional. So then it will send it to the lysosome. Okay. So, or it has some other mechanisms which we are out of scope for class 12. Okay. So finally, if there is any protein which has some mistake, okay, simply try to understand the protein has some mistake. It means what we know that the protein means the amino acid sequence. So if there is any change in this amino acid sequence, it means the protein cannot perform its function. Okay. So when the protein cannot perform its function, it is useless to the cell. So then that is sent to the lysosomes, or there are some other mechanisms like ubiquitin mediated mechanisms which will break this protein. Okay. So that will be sent to the lysosomes. This is how the endomembrane system is working coordinatedly. Okay. So from the nucleus, the RNA will come to the endoplasmic reticulum. Here, with the help of ribosomes, it will synthesize the protein. Then the protein is transported to Golgi apparatus, and Golgi apparatus, it will modify the protein. Okay, what modification it does? It will add it will add sugar molecules. Simply, we can call it will add sugar molecules to the proteins. So the protein will be forming normal protein
plus addition of carbons or sugar molecules that will form glycoprotein. Okay, so then the glycoprotein will be sent to its functional location, whether it is cell membrane or any other cell organelle. Okay, then if it found the protein is non-functional, then it will send to the lysosomes, where lysosomes will break this protein molecule into amino acids. Okay, so this is how the endomembrane system will work coordinatedly. So that is the reason this particular concept is having special significance. So just try to remember what are the cell organelles involved here: nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, and lysosomes. Okay. So this is what I have explained till now. So now let us move on to the all other cell organelles. Particularly first, let us go through this endomembrane system related cell organelles, then all other cell organelles. Okay. So what is endoplasmic reticulum? So it is a network of membranous tissue which is in continuous with the nuclear membrane. Okay, now so if you look here, this central part is the nucleus, so this is the nuclear membrane. So if you see this all this membrane structure, it is in continuation with the nuclear membrane. So what we are calling, we are based on this observation, we are defining it as the network of membranes which is in continuous with the nuclear membrane. Okay, that is called endoplasmic reticulum. So if you see this endoplasmic reticulum, here the violet colored one, there are some dot-like structures. So these dot-like structures are nothing but ribosomes. Okay, so if you see this brown colored structures, these are it is also endoplasmic reticulum, but without ribosomes. So the region which is having ribosomes, that is called rough endoplasmic reticulum. Without ribosomes, that is called smooth endoplasmic reticulum. Okay. So as we know that ribosomes actively take part in protein synthesis, it means endoplasmic reticulum with ribosomes, that is rough endoplasmic reticulum, is responsible for protein synthesis. Okay. Whereas this smooth endoplasmic reticulum, it is responsible for lipid synthesis or steroid hormone synthesis in case of animals. Okay. So this is about, in this slide, we can visualize the difference between rough ER and smooth ER. Okay. So rough ER, it is involved in protein synthesis, whereas smooth ER, it is involved in lipid synthesis. That another name for it is membrane biogenesis. Okay. So why it is named as membrane biogenesis? Because the lipid molecules are involved in making any membrane. Okay, that is the only idea behind giving this other name. This I have already taught you. They have extensive network of membrane structures. So as I told, this smooth ER, it also plays role in synthesis of steroid hormones in case of animal cells. Okay. So make a note of these points. So try to make a notes while listening. So coming to the Golgi apparatus. So this cell organelle is first discovered or was first observed by Camillo Golgi. Okay. So it has a disc-shaped structures which are about 0.5 to 1 micrometers in diameter, and it has two phases, cis phase and trans phase. Okay. So from the endoplasmic reticulum, the synthesized protein will enter through the cis phase. So once it enters through this phase, inside this lumen, you can see the outer whitish or gray colored stuff, that is the membrane of this Golgi apparatus, and brown colored region, that is the lumen. Okay. So once the vesicle from the endoplasmic reticulum fused with the cis phase of Golgi apparatus, so the protein is released into the lumen. So inside the lumen, the protein will get glycosylated and the signal peptide will be cleaved. Okay, ma'am. So in my previous slide, I was telling that the protein will be transported to its respective functional region.
ఆ ప్రోటీన్ ఎక్కడైతే ఫంక్షన్ దాని వర్క్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి ఆ ప్రోటీన్ వెళ్తుంది. ఎలా వెళ్తుంది? దానికి ఒక సిగ్నల్ మాలిక్యూల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ముంగట. ఓకే, ఆ ప్రోటీన్ సీక్వెన్స్ లోనే స్టార్టింగ్ పార్ట్ సిగ్నల్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో ఆ సిగ్నల్ ని బేస్ చేసుకొని ఆ ప్రోటీన్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఉందో దాన్ని అక్కడికి ఈ సెక్రేటరీ వెసికిల్స్ తీసుకెళ్తాయి అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ సిస్ ఫేస్ లో నుంచి ఎంటర్ అయిన వెసికిల్స్ ట్రాన్స్ ఫేస్ లో నుంచి బయటకు వస్తాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, ఇక్కడ సిస్ ఫేస్ లో ఇన్కమింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెసికిల్స్ అని ఉంది ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ ఫేస్ కి వచ్చేసరికి న్యూలీ ఫార్మింగ్ వెసికిల్ ఆర్ సెక్రేటరీ వెసికిల్స్, అంటే ఇందులో గాల్గి అపారటస్ రిలీజ్ చేస్తుంది అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే, సో ఏదైనా ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం నుంచి వచ్చే వెసికిల్స్ సిస్ ఫేస్ లో ఎంటర్ అవుతాయి, ట్రాన్స్ ఫేస్ లో నుంచి బయటకు వస్తాయి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ Golgi apparatus? It is associated with protein modification. After that, it is associated with protein packaging. Why we are calling it protein packaging? Because it is like enclosing the proteins in a vesicles. So that we call them as packaging site. Okay. So this is about Golgi apparatus. So coming to the lysosomes. So we all know that lysosomes are the single membrane bound organelle. Okay, and it contains acidic pH and hydrolytic enzymes. What is mean by this name hydrolytic? Hydro means water, lytic means breaking. Okay, so with the addition of water molecules, okay, or by the use of water molecules, these particular enzymes will break the other molecules. Either it may be a protein or it may be a nucleic acid or it is a lipid. Okay, so it can, this lysosome has capacity to break all the molecules. Okay, okay ma, I will go a bit slow so that you people can write. So what is this hydrolytic? Hydro means water, lytic means breakdown. So with the use of water, these hydrolytic enzymes will break nucleic acids, proteins, as well as lipids or any other molecules. Okay, so the name is, I am telling one name, but I am giving different substrates, right? Think in chemistry point of view. One enzyme will act on one substrate, but now here I am telling one name of one enzyme, and I'm telling the substrates, nucleic acids, proteins, and lipids, right? So when you study in detail, you will find the different names. Okay, so as of now, as we are dealing with the introductory part, just we are using the simple common name hydrolytic enzymes. Okay, so this is the whatever the waste material present inside the cell, or it is non-functional or whose function has been done. Okay, దాని ఫంక్షన్ అయిపోయింది, దాంతో మనకు అవసరం లేదు, all those things will be sent to this lysosome. Okay, so what this will do, it will break down those molecules into simple molecules. Okay, so ఒక ప్రోటీన్ వస్తే దాన్ని అమైనో యాసిడ్స్ లాగా బ్రేక్ చేసేస్తుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈ అమైనో యాసిడ్స్ మళ్ళీ సెల్లోకి రిలీజ్ చేస్తే దే కెన్ బి రీయూస్డ్. ఓకే, so that's how the lysosome work. So in case of starvation, అంటే మనం సెల్ కి ఫుడ్ ఇవ్వట్లేదు, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ లైసోజోమ్ ఇట్ విల్ బ్రేక్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో తనని తాను చంపుకొని సెల్ కి ఫుడ్ లాగా మారుతుంది అన్నమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ lysosomes are called as suicidal bags of the cell. Okay, so actually this contains hydrolytic enzymes which are active at acidic pH. It is capable of digesting all the biomolecules. Okay, so you can make a note of it, ma. So after making note of it, just let us try to connect the things to the endomembrane system. Okay, so what is endomembrane system? Nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, and lysosomes. Okay, so actually here endoplasmic reticulum
లో నుంచి గాల్గి apparatus ఫామ్ అవుతుంది. గాల్గి apparatus లో నుండి లైసోజోమ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ దట్ ఆల్సో. అది కూడా రాసుకోండి. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం లో నుంచి గాల్గి కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. గాల్గి కాంప్లెక్స్ లో నుంచి లైసోజోమ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, let us move forward. So coming to the vacuoles. So vacuoles ante, like these vacuoles usually we see only in plants. Okay, but animals lo kuda untayi, can very very small or completely absent. But plants lo matram prati cell lo vacuole unde chances ekkuva untayi. And in case of some plants, this vacuole will occupy 90% of the cell volume. Okay, so 90% of the cell volume మొత్తం కూడా ఈ vacuole అనేది ఆక్యుపై చేస్తుంది. అండ్ ఈ vacuole కి ఉన్న outer membrane, it is a single membrane and it is called as tonoplast. Okay, what it is called? Tonoplast. So అయితే ఇక్కడ ప్లాంట్స్, వై ప్లాంట్, ఎందుకు ప్లాంట్స్ లో vacuoles ఎక్కువ ఉంటాయంటే, లైక్ ప్లాంట్స్ యూజువల్లీ దే కంటైన్ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్. సో మన మనుషులతో కంటే పోల్చుకుంటే ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎనిమల్ తో పోల్చుకున్నప్పుడు సెల్స్ లో నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేటి, ప్లాంట్స్ లో నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేటి చాలా ఎక్కువ. అండ్ ప్లాంట్ ఇట్ కెనాట్ ఇన్వెస్ట్ ఇట్ టైం, అంటే దానికి ఉన్న సమయాన్ని, దానికి ఉన్న ఎనర్జీని అవసరం లేని మాలిక్యూల్స్ పైన యూజ్ చేయదలుచుకోలేదు అది. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రోటీన్ ఉంది, దానికి అవసరం లేదు. మన సెల్, మన ఎనిమల్ సెల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, ఆ ప్రోటీన్ ని బ్రేక్ చేసి దాంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ అమైనో, ఇప్పుడు ఆ ప్రోటీన్ బ్రేక్ చేస్తే ఏమొస్తాయి, అమైనో యాసిడ్ వస్తాయి. అమైనో యాసిడ్స్ ని రీయూజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, బట్ ప్లాంట్స్ లో ఇట్ విల్, ప్లాంట్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ సెకండరీ మెటాబోలైట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సెకండరీ మెటాబోలైట్స్ అంటే ద products or the organic or inorganic molecules which are of no use to the plant. Okay, so ఈ మాలిక్యూల్స్ దానికి అవసరం లేదు కాబట్టి అది సెక్రెట్ అన్న చేయాలి, లేకపోతే దాన్ని మళ్ళీ బ్రేక్ చేసే పని అన్ని పెట్టుకోదు. దాన్ని సింపుల్ గా ఏం చేస్తుంది, ఈ vacuoles లో తోసేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద vacuoles విల్ గెట్ ఎక్స్పాండెడ్, పెరుగుతా పోతుంది. ఎంతవరకు పెరుగుతుంది అంటే 90% ఆఫ్ ద సెల్ వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేసేంత వరకు కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, so this particular vacuole, it is a membrane bound space and it contains water, sap, excretory products and all other materials which are not useful to the cell. Okay, అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది, వేస్ట్ మ్యాటర్ రీసైక్లింగ్ అనేది ప్లాంట్స్ లో చాలా తక్కువ. ఓకే, whereas in animals waste components or waste biomolecules రీసైక్లింగ్ అనేది కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది. Okay, so it is surrounded by a membrane called tonoplast. It can occupy 90% volume of the cell. So ivanni points manam discuss chestam already. Okay, so with this let us move on to the next cell organelle, that is mitochondria. Okay, so till now is it clear, no? Okay, let me give you a 1 minute షార్ట్ బ్రేక్. లైక్ ఇప్పటి వరకు ఏదన్నా ఒక సెల్ ఆర్గనల్ దగ్గర ఏదైనా ఒక పాయింట్ రాసుకోవడం మిస్ అయ్యి ఉంటే తొందరగా మీ ఫ్రెండ్స్ బుక్ చూసి ఆ పాయింట్ రాసుకోండి. ఓకే, ఆర్ ఒకవేళ మీరు అన్ని పాయింట్స్ రాసుకుంటే ఒక్కసారి క్విక్ రివిజన్ చేయండి.
Okay. So let us move on to the next slide. That is my next cell organelle, that is mitochondria. So what is mitochondria? So mitochondria is a double membraned cell organelle. Ikkada chuste ikkada two membranes untayi. One is given in ఇది blue color undi, right? Some different blue color, and one is in brown color. Okay. So the outer membrane and the inner membrane. బయట ఉన్న దాన్ని outer membrane అంటున్నాం, లోపల ఉన్న membrane ని inner membrane అంటాం. సో ఈ రెండు membrane మధ్యలో ఏదైతే స్పేస్ ఉందో that is called intermembrane space. అండ్ లోపల membrane లోపల ఏదైతే స్పేస్ ఉందో దాన్ని ఏమంటున్నాం మ్యాట్రిక్స్. ఓకే. సో మైటోకాండ్రియా లోపల అంటే in mitochondrial matrix it has ribosomes as well as DNA. మైటోకాండ్రియా లోపల DNA and ribosomes రెండు సెల్ ఆర్గానెల్స్ ఉంటాయి. సో as this mitochondria contain DNA and ribosomes, they are called mitochondria is called as self duplicating cell organelles. స్వయం తెలుగు ట్రై చేయగానే. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ డూప్లికేటింగ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్. ఓకే. అంటే ఒకవేళ మైటోకాండ్రియాలో బాగా ఇప్పుడు సెల్కి బాగా ఎనర్జీ కావాలనుకోండి, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మైటోకాండ్రియా అనేది ఎక్కువ కావాలి. ఎక్కువ మైటోకాండ్రియా అంటే ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అనేది తొందరగా జరుగుతుంది, రైట్? సో నంబర్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా అనేది కూడా సెల్ని బట్టి ఉంటాయి అన్నమాట. సో కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి, వాటికి ఎనర్జీ తక్కువ అవసరం. సో అందులో నంబర్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా తక్కువ ఉంటాయి. సపోజ్ మజిల్స్ ఉన్నాయి, ఆల్వేస్ కీప్ ఆన్ వర్కింగ్. సో మజిల్స్ కి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి, రైట్? మజిల్ సెల్స్ కి. సో మజిల్ సెల్స్ లో నంబర్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి. సో అవి ఎక్కువ ఎలా అవుతున్నాయి అంటే, సో మైటోకాండ్రియాకి డబల్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉంది. ఓకే. ఒక మైటోకాండ్రియా నుంచి ఇంకో మైటోకాండ్రియా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉంది. ఎందుకు ఎలా ఉంది అంటే, దాని లోపల దాని DNA ఉంది, దానికి రైబోసోమ్స్ ఉన్నాయి. సో దానంతలో అది కొత్త మైటోకాండ్రియాని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోగలుగుతుంది. ఓకే. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఇప్పుడు అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ చూస్తే ఇది కంటిన్యూగా నార్మల్ గా ఉంది. బట్ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ చూస్తే కొన్ని ఫోల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఈ ఫోల్డింగ్స్ ఏమంటాం, క్రిస్టే. దిస్ ఫోల్డింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్రిస్టే. ఓకే. అండ్ ఈ ఇన్నర్ ఫోల్డింగ్స్ దగ్గర హెడ్ అండ్ టెయిల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. హెడ్ అండ్ టెయిల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ హెడ్ అండ్ టెయిల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ generally they are called as F0 F1 particles, okay ma, which are responsible for the production of energy. Okay. So if you talk about the shape of overview cheppanu, let us see what is there in the slide. Okay. So what is the shape of this mitochondria? Usually sausage or cylindrical shaped. So if you talk about the size of mitochondria, 0.2 to 1 micrometers in diameter and 1 to 4 micrometers in length. So what is micro? 10 to the power of minus 3. So structure. So if you talk about the structure, it is a double membrane structure. Okay. So inner membrane is divided into lumen, and it will divide the lumen into two compartments, outer compartment and inner compartment. Okay. So the inner compartment is filled with homogeneous structure called matrix. Ante ee blue color region edaithe chupistunamo, that is called matrix. Okay. And these foldings, white colored foldings evaithe unnayo, those are called as cristae. Okay. So if you talk about the function of this mitochondria, it can produce energy, that is ATP. So it is called as powerhouse of the cell, and it has its own DNA molecules, and it can divide by fission. So it is called self-duplicating cell organelle. Okay. So how does the mitochondria divide? By fission. So try to remember this point. Okay. So this is about mitochondria. So actually like మనం చాక్ బోర్డ్ లో చెప్పుకున్నట్టు మనం డయాగ్రామ్ వేసుకుంటూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఆ చెప్పే విధానం అనేది ఇంకా చాలా బాగుంటది. కానీ ఇక్కడ మనం విర్చువల్ గా కాబట్టి, అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అక్కడక్కడ. ఓకే.
So this is about mitochondria. So coming to the plastids. So what are plastids? Okay, plastids, these are present only in the plant cells and they can be seen under microscope. Okay, so plastids, these plastids or these cell organelles have special or protein molecules called pigments. Okay, so ఈ pigments ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా protein molecules. Okay, they have some special colored molecules called pigments. Based on the type of pigments, they are classified into 3 types. So one is chloroplast. So chloroplast lo, what is the pigment, name of the pigment? That is chlorophyll, and it is green in color. Whereas chromoplast, all other colored plastids are called as chromoplast. Example, carotene and xanthophyll, these are the name of the pigments, and you can see them in color of yellow, orange or red color. And coming to leucoplast, indulo em pigment undadu, they are colorless and the major function is storage in function. Try to make a table now. Okay, so chloro actually green color or a color enduku vastunayi, chlorophyll ki green color enduku vastundi? Because the chlorophyll protein or chlorophyll pigment, it will reflect green color, అందుకే మనకు అది గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, మిగతా విబ్జియర్ కలర్స్ అన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని గ్రీన్ కలర్ ని మాత్రం అది రిటర్న్ వదులుతుంది, అందుకే అది మనకు గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్. Okay, well, let us move to the next slide. So now let us talk about leucoplasts. These are the colorless plastids and they have different size and shape. So unlike in the like leucoplast function in the storage in function, nutrients ni store చేసుకుంటాయి. ఎంత ఎక్కువ nutrients ని స్టోర్ చేసుకుంటే దాని సైజ్ అంతలా పెరుగుతూనే ఉంటది అన్నమాట. ఓకే, సో దాని సైజ్ ఇంత అని ఏం బౌండరీస్ ఏం లేవు దానికి. So these leucoplasts are again classified into 3 types based on the nutrients stored by them. Okay, so ఒకవేళ ఈ ల్యూకోప్లాస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ని స్టోర్ చేసుకుంటే దాన్ని ఏమంటున్నాం? అమైలోప్లాస్ట్. ఆయిల్స్ అండ్ ఫ్యాట్ ని స్టోర్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇలయోప్లాస్ట్. ప్రోటీన్స్ ని స్టోర్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎల్యూరోప్లాస్ట్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్ ఆర్ ఫుడ్ stored in them, they are classified into 3 types: amyloplast, elioplast and eleuroplast. So make a note of this table also. So ఇంతకుముందు చెప్పిన స్లైడ్ లో టేబుల్, ఈ టేబుల్, ఈ రెండిట్లో నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎక్కువ. Okay, so now let us talk about chloroplast. So chloroplast like mitochondria, అంటే mitochondria లాగానే ఇది కూడా double membrane cell organelle. Okay, so the outer membrane is called, outside ఉన్న membrane outer membrane అంటాం, లోపల ఉన్న membrane inner membrane అంటాం. Okay, so the space inside these 2 membranes, it is called as stroma. Okay, so let me use whiteboard. So this is the outer membrane.
So green color one is the outer membrane and blue color one is the inner membrane. Okay. So the space inside this entire empty space, this is called as stroma. Okay. So this is called as stroma. So ఈ స్ట్రోమాలో ఏముంటాయంటే అక్కడక్కడ ఈ thylakoids ఉంటాయి. Okay. So this group of thylakoids, they are called as grana or granum. Okay. So I am drawing a rough diagram. So these oka thylakoid unte it is called grana thylakoid. So group of grana thylakoids unte that is called granum. Okay. So these two grana are connected by a tube-like structure. It is called stroma lamella. So ఈ రెండు గ్రానా మధ్యలో ఒక ట్యూబ్-like structure ఉంటుంది, that is called stroma lamella. So whatever the diagram I am drawing, just for understanding purpose, ఇదే డయాగ్రామ్ ఎగ్జామ్ లో డ్రా చేస్తే కొట్టేసి 0 మార్కులు వస్తాయి. ఓకే, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ థియరీ ఆస్పెక్ట్, అందుకే ఈ పాయింట్ చెప్తున్నాం. ఓకే, సో ఇది outer membrane, ఇది inner membrane, this empty space is called stroma, and this rectangle green color boxes are grana thylakoids, and ఇలా 3 ఒకటే దగ్గర ఉన్నాయి అంటే group of grana thylakoids is called granum. సో గ్రానా మధ్యలో కనెక్టింగ్ ట్యూబ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రోమా లామెల్లా. ఓకే, so these are the different parts of like morphology of the chloroplast. Now let us look in detail what is there in the slides. So occurrence, where these chloroplasts are present, these are present in the green leaf plants. Okay, ప్లాంట్ ఏదైతే గ్రీన్ పార్ట్ ఉంటుందో ఆ గ్రీన్ పార్ట్ లో మీసోఫిల్ సెల్స్ ఉంటాయి, అండ్ మీసోఫిల్ సెల్స్ లోపల క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ షేప్, సో ఇఫ్ యు టాక్ అబౌట్ ద షేప్, ఇట్ హాస్ డిఫరెంట్ షేప్, లెన్స్, ఓవల్, స్పెరికల్, డిస్కాయిడ్ ఆర్ ribbon shape. Okay, so based on the morphology of the cell and its location, it has a different shape. In coming to size, it is 5 to 10 micrometers in length and 2 to 4 micrometers in width. Coming to the structure part, the space inside the inner membrane is called stroma, and it has flattened discs called thylakoids. ఏవైతే rectangle cells చూపించామో those are thylakoids, and the thylakoids arranged in groups, that is called grana or granum, and the flat membrane structure connecting this grana thylakoids is called stroma lamella. Okay, so red colored tube ఏదైతే చూపించాను, that is stroma lamella. And this stroma of the chloroplast, it will contain enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins. Okay, so what is the major function of this chloroplast? Production of food, or it can also call as kitchen of the cell. So why we are calling it as kitchen of the cell? It prepares food materials. Okay, so it also contains small DNA and ribosomes. ఈ diagram లో చూపించలేదు మనం, ఇందులో కూడా DNA and ribosomes ఉంటాయి. So it can also multiply by fission. So this chloroplast is also called as self-duplicating cell organelle. Okay, so coming to this chloroplast లోపల ఏం ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, ఏమేం రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి, అవన్నీ కూడా ప్లాంట్ ఫిజియాలజీలో చదువుకుంటాం మనం. ఓకే, so this chlorophyll, it contains a pigment called chlorophyll, so it is green in color. Okay, so this is about chloroplast. Okay, if anyone either notes రాసుకునేది ఉంటే రాసుకోండి. So ఇక్కడ you can add 2 points. One is it is called as kitchen of the cell because it prepares the food materials, and other point is self-duplicating cell organelle because it contains DNA and ribosomes which are required by it for the process of fission.
So now let us move on to the another cell organelle, ribosomes. So ribosomes are granular structures. These are first observed by Pallade. Okay. And they are composed of RNA and proteins. So the ribosomes, they are made up of RNA and proteins. They does not have any membrane. Okay, make a note of this word. No, they does not have any membrane. And if you see the prokaryotic ribosome, it is called 70S ribosome. It has 50S subunit and 30S subunit. So this 50S subunit contain 2 RNAs, that is 5S RNA and 23S RNA. Whereas this 30S subunit has 16S RNA. So what is S here? S is the Sedberg unit, okay, which is given to it. Sedberg is the name of scientist, no? Sedberg unit antam. Okay, that is based on the sedimentation coefficient. So coming to the eukaryotic ribosomes, it is called 80S ribosome. It has 60S subunit and the 40S subunit. So this 60S subunit contains 3 RNAs, 5S RNA, 5.8S and 28S RNA. Whereas 40S subunit has 18S RNA. Okay, so all these RNAs which are present in the ribosomes, they are called rRNA, ribosomal RNA. Okay, so make a note of these things. What are the composition or components of ribosomes in prokaryotes and eukaryotes? So if the examiner want to test your memory, they may ask question on this composition also. Okay, which of the following RNA molecule is present only in eukaryotic ribosomes? You may give any option. ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5S, 23S, 16S, 28S, 18S, 5.8S. సో ఈ 5 ఆప్షన్స్ లో 6 ఆప్షన్స్ లో నుంచి ఏదన్నా ఇస్తాడు. దెన్ మే ఆస్క్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో విత్ దిస్ knowledge of these cell organelles, let us have a quick revision or exam type of thing for the concept what we have learned today. Okay, so the first question is, which of the following cell organelles ఎవరికైతే మీకు accessibility ఉందో, you can type the answers in chat box. Okay, so which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP? So energy formation is mitochondria. Okay, so next question, many ribosomes may associate with single mRNA to form multiple copies of a polypeptide. Such strings of ribosomes are called. ఒక ఎంఆర్ఏ పైన చాలా రైబోజోమ్స్ వచ్చి అటాచ్ అవుతున్నాయి. సో దాన్ని ఏమంటాం? పాలిజోమ్ ఆర్ పాలీరైబోజోమ్. మెనీ రైబోజోమ్స్ అసోసియేట్ విత్ సింగిల్ ఎంఆర్ఎన్ఏ. ఓకే, ఒక ఎంఆర్ఏ పైన చాలా రైబోజోమ్స్ వచ్చి కూర్చుంటున్నాయి. ఎందుకు కూర్చుంటున్నాయి? ప్రోటీన్ సింథసిస్ స్టార్ట్ చేయడానికి. ఓకే, సో అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం? పాలిజోమ్ ఆర్ పాలీరైబోజోమ్. సో మీకు ఎగ్జామ్ లో ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అందరికీ తెలుసు, కానీ మీకు కొంచెం టైం పట్టింది. లాస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఈ క్వశ్చన్ కి కంపేర్ చేస్తే దెర్ ఈస్ సమ్ టైం డిఫరెన్స్ ఆన్సర్ చెప్పడానికి. ఎందుకు? ఇక్కడనేమో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, ఇది క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గా ఉంది. రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఎనర్జీ. జనరల్ గా ఎనర్జీ అనే వర్డ్ చూస్తే చాలు మైటోకాండ్రియా అని పెట్టేయచ్చు. కానీ అదే ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి క్వశ్చన్ కొంచెం తిప్పి ఇచ్చినట్టు ఇచ్చిండు క్వశ్చన్. సో మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఒక 10 to 15 ఉంటాయి. అంటే ఒక 2 times చదివితే దాని ఆన్సర్ మనకు వస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఏ టీచర్ అయినా సరే పేపర్ మొత్తం 2-3 times చదవాలి అని చెప్పేది. ఓకే, so Golgi apparatus participates in Golgi complex participates in. Type your answers in chat box మా ఎవరికైతే accessibility ఉందో. Okay,
Activation of ammonia acids. No. See, Golgi complex ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్నాం, ఫంక్షన్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. It major function is the modification of proteins. అంటే ఒక ప్రోటీన్ దాని లోపలికి వస్తే దాన్ని గ్లైకోప్రోటీన్ లాగా మార్చేస్తుంది, లేదా దాని లోపలికి ఒక లిపిడ్ వస్తే దాన్ని గ్లైకోలిపిడ్ గా మార్చేస్తుంది. ఓకే, అంటే మేజర్ ఫంక్షన్ ఏంది గ్లైకోసైలేషన్. అది కాకుండా ఇంకో ఫంక్షన్ ఏంది, ఒక మాలిక్యూల్ మాడిఫై అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఒక వెసికిల్లో ఏమంటారు వెసికిల్లో పెట్టేస్తుంది. ఓకే, సో ఒక వెసికిల్ లోపల పెట్టేసి దాని ఫంక్షనల్ ప్లేస్ కి దాన్ని పంపించేస్తుంది. అంటే ఏం చేస్తుంది అక్కడ, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెక్రేటరీ వెసికిల్స్. ఓకే, సో ఆప్షన్ 1 రెస్పిరేషన్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా. రెస్పిరేషన్ ఎప్పుడు కూడా రెస్పిరేషన్ దేని ద్వారా జరుగుతుంది, మైటోకాండ్రియాతోనే కదా రెస్పిరేషన్ జరిగేది, రైట్. అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ బ్రేక్డౌన్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, this is also associated with mitochondria, like. And activation of amino acid. So activation of amino acid అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఇంకా చదువుకోలేము యాక్చువల్ గా. సో దిస్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్ అనేది అది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఓకే, సో Golgi complex, after processing the molecules, it releases the secretory vesicles from their transphase. Okay, so that is the reason option 2 is correct. Next question, which of the following events does not occur in rough endoplasmic reticulum? So rough endoplasmic reticulum లో ఏ ప్రాసెస్ జరగదు. సో సింపుల్ గా స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఫంక్షన్స్ ఏంటి. సో స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులంలో లిపిడ్ సింథసిస్ జరుగుతుంది, రైట్. అంటే ఆ ప్రాసెస్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులంలో కూడా జరుగుతుంది. మా క్వశ్చన్ మొత్తం చదవండి, డస్ నాట్ అక్కర్ అన్నాడు. ఓకే, phospholipid synthesis. లాస్ట్ వన్. సో క్లీవేజ్ ఆఫ్ phospholipid synthesis does not take place in rough endoplasmic reticulum. Okay, because smooth endoplasmic reticulum is involved in lipid synthesis. Okay, so ఈ signal peptide cleavage అనేది sometimes it takes in endoplasmic reticulum, sometimes it takes place in Golgi apparatus. Okay, so which of the following statement is not correct? Lysosomes have numerous hydrolytic enzymes. Is it correct? The hydrolytic enzymes of lysosomes are active under acidic pH. Is it correct? Lysosomes are membrane bound structures. Is it correct? Danko oka membrane untadi. Lysosomes are formed by the packaging in the endoplasmic reticulum. Fourth option wrong. Adi ekkada form avutayi, Golgi apparatus lo. Okay, so which of the following pair of cell organelles does not contain DNA? DNA దేంట్లో ఉండదు. మైటోకాండ్రియా అండ్ లైసోజోమ్స్. ఆప్షన్ 1 మైటోకాండ్రియాలో ఉంటది కాబట్టి ఆప్షన్ 1 is wrong. Chloroplast and vacuoles. Yes ma'am, lysosomes and vacuoles. Okay, సో ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూడండి, న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ అండ్ మైటోకాండ్రియా అన్నాడు. అక్కడ ఒకవేళ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ కి న్యూక్లియస్ కి డిఫరెన్స్ ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ ఇక్కడ మైటోకాండ్రియా కాకుండా ఇక్కడ కూడా వాక్యూల్స్ ఇచ్చి ఉంటే ఆప్షన్ 4 కూడా కరెక్ట్ అయ్యేది, రైట్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సమ్ టైమ్స్ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ న్యూక్లియస్ అని కూడా ఇస్తాడు ఒక్కసారి, సో అప్పుడు మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. So which of the following statements regarding mitochondria is correct? Outer membrane is permeable to monomers of carbohydrates, fats and proteins. This is correct to an extent. Enzymes of electron transport are embedded in outer membrane. This is true. Inner membrane is convoluted with foldings. This is correct. Mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosomes. So what would be the wrong question? Option 4, sir. Option 4 is wrong. No. Incorrect.
Yes. So mitochondria has single circular DNA molecule and ribosomes. Length of electron transport. Outer membrane. Okay, I think some like next class of clarity is I am feeling option 2 or 1 antunnadu. So next class we will discuss about this cytoskeleton as well as, and it will be the last class for this unit cell. Okay, so cytoskeleton inka cytoskeletal elements gurinchi chustundam. So do you have any doubts in today's class? Okay, so after completion of this chapter probably in next class, so like we will be circulating worksheet. Okay, so for practice. So meanwhile, if you have any books, particularly preferably MTG books and చెప్పడం జరిగింది, MTG books ఉంటే follow అవ్వండి. Okay, and always ప్రతి క్లాస్ లో నేను చెప్పే మాట, ఎక్స్ట్రా కాన్సెప్ట్స్ అసలు చదవకండి. ఎక్స్ట్రా కాన్సెప్ట్ ఒకవేళ ఏదన్నా ప్రాక్టీస్ బుక్ లో కనిపిస్తే జస్ట్ స్కిప్ దట్ వన్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ రిమెంబర్ వన్ పాయింట్, నా ఒక ఐఐటి అబ్బాయి కాల్ చేసి అడిగాడు, సార్ ఒక అడ్వాన్స్ క్లియర్ చేయాలంటే నేను డైలీ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలి అన్నాడు. నేను ఒక్కటే మాట చెప్పా, డైలీ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కాదు, ఎన్ని కాన్సెప్ట్స్ నువ్వు క్లియర్గా చదువుతున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో మీరు ఎన్ని కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్గా నేర్చుకోరు. ఒకవేళ సపోజ్ ఒక రోజు మీరు 3 కాన్సెప్ట్సే చదువుకున్నారు అనుకోండి, ఆ 3 కాన్సెప్ట్స్ కలిపి ఒకవేళ క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే మీరు ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఉండాలి. వెదర్ ఇట్ ఈస్ బయాలజీ, ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఫోకస్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ యూ హ్యావ్ క్లియర్ నాలెడ్జ్, నాట్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యు ఆర్ సాల్వింగ్. సో ఇంకోటి, అవుట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తే గొప్ప కాదు. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అవే, వాటిపైన ఎంసీక్యూస్ మాత్రమే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎక్స్ట్రా మనకు వద్దు, ఎందుకంటే అందులో నుంచి క్వశ్చన్స్ అస్సలు రావు. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ అటెండింగ్ ద క్లాస్. సో విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir, from Kodingahalli.